engineer watuyigiriza flat roof okubala amabaati ga flat roof ne bambuuza ate hip roof yo tugibala tutya. Kati bwandaba leero atategeera hip roof kyekika kya okusereka nga ennyumba eyiwa ku side zonna, eyo gye tuyita hip roof. So leero tula nange oyige nga gye tubalamu amabaati g'ennyumba ng'eyiwa ku side zonna. Ekisooka wano kye tugenda okwetaaga kwe okutegeera formula zaffe zino. Tulina okutegeera formula ya triangle okufuna area ya triangle. Formula ya area ya triangle tulina okugamba a half base times height. Kyova nziwandiseewo wano njala muzijjukire. Then formula ya rectangle ebeera length times width. Then formula ya square ebeera side times side oba oyinza ogamba side squared. Then tulina formula ya trapezoidal oba trapezium ebeera a plus b over 2 times height oba a half into a plus b times height. So bwe wetegereza bulungi shape yaffe eno yegenda okubeera yaki eya hip roof yaffe. Shape eno gyolaba wano yegenda okubeera hip roof yaffe. Hip roof yaffe eno ngeri gyetugambye mbu negenda kuba nga eyiwa ku side zonna. So side emu einako trapezium zino gye tugenda okuyita A, then side zino ez'omu mabbali ze tugenda okuyita B. So step esooka olina ocalculatinga roof area. Roof area eno twagala ku calculatinga roof area inda tokwate area of A ne area of A then ogambe area of B plus area of B. So byonna bwe tuba tumaze obifuna gye tuyita roof area. So roofing area yaffe bwebeera wano 8 meters then wano nebeera 4 meters. So wano nkakubye mu summary mbuno okuva wano mpaka wano eri 8 meters then okuva wano mpaka wano eri 4 meters. Naye bw'oba wetegereza bulungi tulina kye tuyita ridge length. Ridge length ke kakogenda okulaba akabeerako olugogo waggulu awo kano ako koolaba gye bayita ridge length eno gye tuyise x. Tetulina distance ya wano mpaka wano akabeerako olugogo lwa waggulu gye tuyita ridge length twagala kufindinga x yaffe eno. So tujja gamba okufuna x yaffe eno jukira okuva wano mpaka wano eri 4. Naye tulina kye tuyita half span rule. Half span rule mbuno okuva wano mpaka wano weba triangle yaffe ngeri 4 meters. Kiba kitegeeza half ey'ekino eri 2 then half ey'ekino eri 2 then kano engeri gyeforminga right triangle yaffe wano kiba kitegeeza ne okuva wano mpaka wano naye eri 2 egituyita half span rule. So tugenda kuddayo bwe tuba tufunye distance okuva wano mpaka wano kiba kitegeeza mbuno tuba tusobola okufuna x yaffe eno in that okuva wano mpaka wano eri 8 meters. Kankiteeko tekiba confusinga. Okuva wano mpaka wano kiri 8 meters. Naye bwe tujjako kano ne kano okuva wano mpaka wano kali 2 meters. Then okuva wano mpaka jukira ekiri eno kyekimu n'ekiri eno okuva wano mpaka wano kali 2 meters. Kiba kitegeeza bwe tukwata 8 meters yaffe eno ne tujjako 2 minus 2 on both sides tuba tugenda kusigaza 4 meters. In that 4 meters yaffe eno yegenda okubeera ridge length yaffe eri x gye twayise x ndowoozaako munfunye gye tuyise 4 meters. So tuba tufunye 4 meters yaffe zino, the first step gye tugenda okuconsideringa kwe kufindinga area of the trapezium. So area of the trapezium jukira wano nakikuwandiikiddeko area of the trapezium is a half a plus b times h. Ate jukira
A yaffe eno ebeera short distance, B yaffe ebeera long distance. So jukira lead length yaffe yegenda okuactinga nga A, which is the short distance, then the trapezium B is the long distance, which is the 8. So tujja gamba a half times 4 plus 8 into our height. Naye bw'oba weetegereza bulungi mbuno height yaffe okuva wano mpaka wano tugirina. So wano tugenda kufindinga height yaffe. Tugenda kufindinga height yaffe nga tukozesa sokatowa abakajjukira obulungi. So bw'onoonya mu sokatowa ono ogenda kukisanga mbuno wano tuyina distance yaffe eno eri 2, then tuyina angle yaffe eno eri 45. Kiba kitegeeza twagala eno height yaffe eno. So bw'oddayo mu sokatowa yaffe eno ogenda kwebuuza ki ekimatchinga, is it sine, is it cos, is it tan? Ogenda kulaba mbuno wano tuyina opposite, tuyina adjacent. So kiba kitegeeza tan yaffe yesuutinga. So wetugamba tan 45 equals to, jukira tan it is opposite over adjacent. So wetugamba tan 45 equals to height, which is our opposite, over 2, which is our adjacent. So tan 45 equal 1 equals to height, which is h, over 2. Kiba kitegeeza our height egenda kubeera 2. Then engeri gye tufunye height yaffe tuddeyo eno tukiteekemu mu height yaffe kigambe mbuno a half 12 times 2. 2 yaffe eno ye height yaffe gye tufindinze eri. So tujja gamba eno bwefaana eno nefaana eno tuba tufuna 12. Naye olaba wano tumultiplyinze by 2 lwaki? Zino trapezium zaffe ziri 2 ate zonna zenkana. Kyova olaba multiplyinga by 2. Bwe tumultiplyinga by 2 tuba tugenda kufuna 24 square meters. Kiba kitegeeza area ya trapezium tuba tumaze zifuna. Ekiba kiddako kwe kufindinga area za triangle zaffe zino 2. So area za triangle zaffe 2 zino zigenda kubeera formula, it is a half base times height. Our base is 4. Ngala kibalaga wano. Our base is 4 okuva wano mpaka wano, that's our base is 4. Then our height already to define is 2. So tugambye a half base times 2. So kano boka kusala ne kano ne kafa ne kano obofuna 4 square meters. Era wano tuenda kumultiplyinga by 2 lwaki? Twina triangle za mirundi 2. Then tuba tufuna 8 square meters. Chovola wano tutaddeko for 2 triangles. Then total area yaffe egenda kubeera area of trapeziums plus area of 2 triangles. Area of 2 trapeziums plus area of 2 triangles. Area ya trapezium yino twagifunye 2 zino, yino twagifunye eri 24 square meters. Then area ya triangle zaffe yino tugifunye eri 8 square meters. So bw'ozigata oba ogenda kufuna 32. So that is our total roof area. Naye mu kuroofinga tulina kye tuyita slope factor. Slope factor eno ngenda kikunyonyola gwa takitegeera okitegeere. Tulina kye tuyita slope factor. Slope factor is the measures how many inches the roof rises vertically every 12 inches horizontally. Chamanyi kati abasinga mubuze kankademu. Roof factor measures how many inches the roof rises vertically every 12 inches horizontally. So bagenda kugamba mbuno buli inches 6 mu 12. Kino waliyo tebe kiprovinga buli inches 6 mu inches 12
roof yaffe eyimuka 1.500. So bw'okoma wano nkukakasa answer gy'ogenda okufuna number of sheets z'ogenda okufuna zigenda kuba wrong bw'otakikubyamu na slope factor yaffe. So tujja gamba roof area is equal to total roof area gye twafunye 32 times 1.5 which is equal to 45 meters squared. Ndowooza awo tuli ffenna. Then ne tubaako ne kino kye tuyita effective area of sheet of a single sheet. Abatalaba video yange kano nali nkasomesezza, addayo okukwata mu kapala sign ako ogende mu account yange ojja kukalaba engeri gye tusomesaamu effective area of a single sheet. Naye atakiraba mu bwangu bwangu effective area jjukira tubeera ne overlap ne underlap. So effective area of a single sheet ebeera 2.0625. Gw'atagiraba video dayo olabe engeri gye tufindingamu kino ekintu. So step 2 is to calculate the number of iron sheets. Number of iron sheets egenda kubeera roof area divided by area of a single sheet oba area of effective area of a single sheet. So roof area yaffe yino tugifindinze eri 48 yeno wano divided by the single effective area of a single sheet which is 2.0625. So bw'okikubya mu calculator, atukubya mu calculator wano okirabe mbuno 45 divided by 2.0625. Olaba answer gyetuwa mbuno 23.277. So kyekino wano. So oba olina okuroundinga off n'ofuna 224 iron sheets. Yes. Ndowooza ababadde baagala mbayigiriza engeri y'okufindingamu hip roof mukitegedde ekyo. Yes, gwatanakunda likinga on following oyige olabe mbuno civil engineering nyangu nnyo.